Bạch Hoa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch Hoa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch Hoa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật và đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả trên biên tri, do Ngài tự ngộ không thể trí giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật và đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả trên biên tri, do Ngài tự ngộ không thể trí giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật và đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả trên biên tri, do Ngài tự ngộ không thể chế giải. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chân quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.
Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Các quy tam bảo tròn chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ được pháp là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ được pháp là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ được pháp là quy tránh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ được pháp là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ được pháp là quy tránh xa sự dễ dùi uống rượu hoặc các chất cay. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ được pháp là quy tránh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự ăn sai giờ. Con xin vâng giữ được pháp là quy tránh xa sự múa hát thổi kèn thần xem múa hát nghe đàn kèn trang điểm thoa vật ôm dồi phân và đeo tràng hoa. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thoa vật thơm dồi phấn và đeo tràng hoa. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nơi hoa cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nơi hoa cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới, trọn đủ tam điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Đưa từng tin nên thọ trì bát quan trai giới chứ được trong ngày nay và đêm nay có nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời không nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được dạy pháp nhất niết bàn không nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tin ráng thọ trì giới luật thì được trong sách, không nên để lâm nhờ. Sa thụ sa thụ sa thụ. Cả tam giới thừa ơn phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí trí vẹn còn.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imaya thamma thamma padipatiya Buddhaṃ pojemi. Imaya thamma thamma padipatiya Dhammang pojemi. Imaya thamma thamma padipatiya Sanghang pojemi. Con đem hết lòng thành kính làm lạy Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân vại trên biên tri, do Ngài tự ngộ không thể che dạy. Con xin cúng dường Phật báo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyên hoàng ân Tam bảo hộ trì nguyên giả, được bốn đều hạnh phúc, sống lâu, sắc đẹp an vui, sức mạnh để tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu sa thu sa thu. Mỗi tuần lễ chúng ta có tuần lễ về quán ở là Vipassana. Trí tuệ là trí tuệ. Vipassana là thấy đặc tính của các pháp khác nhau. Nó gọi là Vipassana. Ở trong pháp hành, Đức Phật dạy có hai pháp: pháp học và pháp hành. Pháp học giới Sikkhapada, đã nguyện con xin vẫn giữ điều học là quy tranh xa sự, sát sanh trộm cắp, tà hành vân vân. Một giới nguyện trọn đời vì luật nhân quả, phát quan thế giới kỳ một ngày một đêm, nhiều ngày vân vân. Nó là pháp học. Học giới học định, học về hiểu lý thuyết, rồi tới thực hành Padipatti, Pariyatti, học rồi hiểu vừa đủ giới sự thực hành. Học để hiểu như thế nào gọi là giới, và như thế nào gọi là định, như thế nào gọi là về. Thầy Pháp đầu tiên Đức Phật đề cập tại Vườn Lộc Dạ, giải thích về chánh tri kiến là thấy được sự thật, là thấy được con đường mà đi là phải biết con đường. Chúng ta đã ở trong vòng luân hồi thế vân về báo, nhưng bây giờ gọi là pháp luân, bánh xe pháp. Đức Phật đã chuyển cách đây hơn 2.000 năm, và bánh xe pháp vẫn chạy. Như vậy chúng ta phải tập đi cho đúng, chạy cho đúng con đường mà Đức Phật đã chỉ. Đây là con đường giải thoát. Điều kiện của tâm. Nếu mà tâm còn buồn nhiều, còn lo nhiều thì không giải thoát được. Giải thoát là giải thoát tâm thức khỏi những ô nhiễm của sankhara, của pháp hành, tâm sở bất thiện, cố gắng loại trừ. Vì tâm sở bất thiện này nó diệt tâm sở thiện.
Còn nếu tâm sợ thiện nó mạnh thì nó diệt tâm sợ bất thiện. Đây là tâm sợ, không phải diệt hết, diệt những phần xấu, và không phải là linh hồn, không phải là bản ngã. Nó là pháp, luôn luôn là pháp. Khi Đức Phật giác ngộ mây chảy, không có việc ngộ, không chỉ thấy được như thế nào gọi là pháp. Thế chúng ta là ở trong vòng luân hồi, đang luân hồi. Nhưng mà chúng ta biết con đường đi, thầy rủ nhau mà đi. Phận thế gian này lo cho gia đình, lo cho con, lo cho cháu. Nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng đi một con đường độc nhất, cùng đi với nhau, dù sông nào, sông Cửu Long, sông Ba Sắc, sông Đồng Nai, sông Hương, thì con chạy về biển, đổi tên của sông ra thành là biển. Biển có một chất mặn, tên của dòng sông không còn. Ở trong nước biển mà đã đối thọ một vị mặn. Nếu mà tâm chúng ta hết tham, hết sân, hết si, như vậy chúng ta biết như thế nào gọi là Paramatha, như thế nào gọi là Panyati, thế nào gọi là khái niệm, gọi là thực tế, như thế nào là thật, chân đế. Thì trên con đường thật này tìm thấy thì chúng ta mới giác ngộ, thấy được sạch, thật của cái giả và thật của cái thật, và người cái trí tuệ khôn khéo tìm cho được vàng ở trong đất và đem sử dụng cái giá trị nhất trong cuộc đời của nhân loại. Nếu người đời tìm được sự tốt nhất của tâm, cũng ở trong thân, ở trong tứ đại này, nương tứ đại mà nó sống, và thấy được, biết được như thế nào gọi là thiện, như thế nào gọi là ác. Khi biết rõ như vậy thì chúng ta phải hướng tâm về với thiện, hướng tâm về với sự giải thoát. Cái nghĩa của là quy y, hướng về sự giải thoát, hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về Tăng. Như vậy Phật Pháp Tăng không phải ở ngoài, ở trong con người, ở trong thân, ở trong tâm. Nếu chúng ta tìm thấy được đặc tánh như thế nào là thân, như thế nào là tâm, nó gọi là người có trí tuệ, hay là Panya. Thì Panya này gọi là chánh kiến mà Đức Phật đề cập trong từng pháp đầu tiên, Samadhi, Sama Sankappa. Hồi nào tới giờ Như Lai không tìm thấy, rồi Như Lai tìm thấy mới chạy. Vậy những người có duyên với ai? Có duyên với Đức Phật, đã từng gặp, từng thấy Ngài, quy Đức Phật trong kiếp trước, rồi bây giờ dân nguyện muốn thành chánh đẳng chánh giác, nguyện muốn thành độc giác, nguyện muốn thành thanh văn giác, nguyện muốn giữ bát quan trái giới, nguyện muốn giữ ngộ giới, nguyện và muốn đi con đường nguyện đi. Ngày hôm nay gọi là ngày chúng ta ngày nguyện quán. Về quán như thế nào gọi về quán? Trí tuệ, sống với trí tuệ,
không phải vô minh, biết thấy tôi là ai. Nếu mà biết tôi chỉ là danh sắc đúng, hoặc có như vậy, danh và sắc, thân và tâm, gì thân tâm rồi thân tâm rồi gì gìn giữ duy trì thân thì thật tốt, duy trì lời nói cho tốt, trao dồi tâm thì được trong sạch. Đó là con đường của chư Phật. Cái lý là như vậy, mà sự thực hành hay hơn giới rồi. Vì trong sạch nguyện là trong sạch độc nữa, không phải mình không. Trời không nghe, người không nghe, miệng nó về thơ lòng nhiều vậy. Còn nếu rủi có gì phải biết, cho biết là sự sám hối, không giấu, thì cho nó gọi là Here Utapa, tạm quý. Cái sợ tội lỗi, mắc cỡ tội lỗi, cái gì mà mình làm sai, mình thấy mắc ở với xã hội, cái gì mà mình làm sai, mình ghê sợ. Con đường đau khổ, bất hạnh, rồi phải đi con đường chánh. Bây giờ hướng tâm về đâu? Hướng tâm về với hiện tại. Hiện tại là gì? Hiện tại là danh ở sắc. Ở đâu? Ở trong con người, ở trong thân này. Đây là trường đại học mà Đức Phật dạy. Trường đại học bên ngoài học thứ tự, lớp 1, lớp 2, lớp 3 đến hết lớp học. Đại học ít nhất 16 năm. Như vậy nếu mình giả biết học đại học mà Đức Phật đã chỉ từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, thầy cho hết lớp 16 gọi là tuệ quán, Vipassana Nhana, cái thứ tự. Bây giờ lớp học lớp 1 chung, dù cái đại học cũng không bỏ nguyên âm phụ âm đảm bảo lên, cũng phải đọc nguyên âm phụ âm mới ra nghĩa được. Ngài giả cũng vậy, nhìn lại phải thấy đây là thân, đó là tâm, đó là sự giải thoát. Tôi ta là một ý niệm để dùng trong xã hội, dùng trong gia đình, nhưng mà khi ngồi thả cái trí tuệ phân chất thanh lọc, cái nó trong sạch, thân thật là thân, hành động của thân như thế nào, lời nói như thế nào, tâm ý nghĩ như thế nào. Đây là phương pháp hướng dẫn gọi là Viriya, chánh gì? Chánh tinh tấn, chánh hướng tâm. Hướng trong lúc nào? Trong lúc bây giờ. Và bây giờ đang hướng tâm về với âm thanh, và nhắc lại bấy nhiêu với sự nhớ sự thuộc lời dạy của Đức Phật. Con đường là phải bắt chánh đạo, và đi con đường bắt chánh đạo hành giả nguyện rồi. Số 1, số 2, số 3 chánh ngữ, không có nói chuyện, nói dối, nói đâm tộc, nói độc ác, trong sạch. Trên mạng không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, trong sạch. Thân trong sạch, lời nói trong sạch, tâm. Như vậy làm sao trao dồi nó, hướng nó trở về với sự sống theo Đức Phật dạy. Sống trong thân, như nói là tâm đang sống trong thân. Kaya nupasi viharati, vì thực không này tất cả thì thôi, vì thực khu sống. Quán là phải thấy
rồi quán trú sống trong hơi thở. Tâm phải biết hơi thở. Hơi thở là sắc pháp, hơi thở là gió, là một đấng đặc tánh của tứ đại mà chúng ta dùng đối tượng đầu tiên. Này chúng ta sống với đối tượng đầu tiên, và đối tượng đầu tiên nó có đặc tánh chung, đặc tánh riêng. Nào là sắc bất ly, kalapa, rupa kalapa, vanna kantha rasa, ô cha. Đất nước trời gió, màu mùi, hương vị và ô cha, dường chất sống. Rồi tâm theo dõi sống dời kalapa, sắc bất ly, tổng hợp sắc, hơi thở. Dùng cho kịp, sống cho kịp bây giờ của sắc pháp đang thay đổi như thế nào, quán theo cho kinh nghiệm. Sự thật là như vậy, sự thật là như vậy, đó gọi là đế, là chân đế. Hơi thở, hơi thở là sắc pháp. Danh sống ở đâu? Theo sắc pháp, theo hơi thở. Như vậy hơi thở vô đang sống bây giờ hơi thở vô, và hơi thở ra cũng bây giờ hơi thở ra. Đây gọi là nguyên âm và phụ âm. Phụ âm trong nguyên âm nó dựa trên phụ âm mà nó ràng nghĩa. Tâm nó dựa trên tứ đại tổng hợp sắc mà nó sống, nó hiểu. Đó là lời dạy của Đức Phật về nam mà căn. Pháp có hai, nam ma giả rupancha, danh và sắc. Sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm. Tâm hai biết là sống. Nó là sống gây sự giải thoát, không điều kiện. Như thế nào gọi là điều kiện? Điều kiện có buồn và điều kiện có lo. Tại sao buộc lo? Tại chúng ta không đi trên con đường bát chánh đạo và đi sai, hướng về quá khứ buồn, hướng về tương lai lo. Đó là điều kiện của tâm. Nếu không quá khứ tương lai chúng ta không buồn không lo, đó là sự sống mà Đức Phật dạy. Và sự sống bây giờ là như vậy. Bây giờ tập sống theo Đức Phật, tập sống theo Đức Phật. Niết bàn ở đâu? Niết bàn sự vắng mặt của si, của tham, của sân, của si. Đó là niết bàn. Như vậy nếu mà tâm trong giây phút này mà không tham, không sân, không si, tên tâm là tâm gì? Đó gọi là tâm giải thoát. Giải thoát gì? Khỏi điều kiện buồn cho lo. Đó là con đường thanh đạo, con đường của bậc thánh nhân. Các ngài đi như vậy mà ngài trở thành bậc thánh. Trước ngài cũng là phạm nhân và ngài trở thành thánh nhân, ngài đi con đường đó. Và nếu chúng ta biết là chúng ta phạm nhân mà chúng ta đi con đường đó trở thành thánh nhân, đó là con đường đạo đế mà Đức Phật khám phá ra dạy. Con đường của tâm, hướng dẫn tâm cho giải thoát những điều kiện đau khổ. Bây giờ đây sống bắt đầu từ sống theo lời dạy của bậc thánh nhân. Như thế nào gió sôi chuyển động đi đâu? Tâm biết bây giờ
đó là gọi là sống ngoài chế ngự buồn lo trong cuộc đời, mà tâm đang sống với hơi thở. Thở vô phải biết, thở ra phải biết, rồi di chuyển di động trong thân phải biết. Cái nào có di động, cái đó có gió, và đó là sự sống của tâm. Ý là hay biết hay không hay biết là nó chết, biết sống không biết đã chết. Lý sự thực hành tiếp tục. Không quên hoài nghi, ngồi biết ngồi, thân cả biết gì xúc, biết gì biết động. Động ở đâu? Trong thân này, từ đầu tới chân, nó gọi là thân thức. Biết ngồi biết động, biết được cứng mềm, nó là quán thân. Biết được nông lạnh, nó gọi là quán thân. Biết được căng và động rung trong thân, đó gọi là quán thân. Đó là sự hay biết của tâm, sự tỉnh thức của tâm, và cố gắng tiếp tục. Đừng buông bây giờ, hơi thở bây giờ. Thở vô cũng như thở ra. Nếu mà chú tâm nơi giữa con người, ý niệm dạ danh và thuyết gọi là bụng, nhưng chánh niệm tâm ở đó rồi. Rồi chánh niệm ghi nhận sự chuyển động. Hay biết sự chuyển động đó là tâm, và ghi nhận ý niệm tâm đẹp, đó là chánh niệm. Cái tâm luôn luôn theo dõi sự di động rồi. Đó gọi là sự hay biết của tâm. Nếu được một di động, cố gắng theo cho được 2, cố gắng theo cho được 3. Từ sự biết từ đoạn và tiếp tục chẳng khác gì chụp hình trở thành quay phim. Riêng mà tiếp tục gọi là sự sống động. Sự sống động là sống của tâm và nó động theo gió. Theo dõi từ đầu bắt đầu của di động đến chấm dứt của di động.
ngược cũng như nó xuôi, nó lòm má, ba đi lòm má, thuận chiều xuôi, thuận chiều ngược, cho biết đây là các pháp hữu vi thay đổi, chúng ta sống trong sự thay đổi. Phải không? Ta giải thích như thế nào gọi là sự chết sát na tử. Một phần đang sống hết rồi bắt đầu xẹp đang sống coi tâm, nó chuyển theo, nó bắt đối tượng cho kịp, hay biết cho kịp. Hiện tại thực tại hiện tiền của sắc pháp cũng như của danh pháp, một cách chúng ta phải thấy. Mà sati đó là chánh niệm, ghi nhận,
thực tại hiện tiền bây giờ của sự di động. Không phải biết, sẽ phải biết và sự di động của phòng cũng như di động của sạc luôn luôn phải biết, phải ghi nhận. Hướng dẫn tâm về với hiện tại, niệm và không suy nghĩ. Hướng tâm trở về với sự chuyển động, niệm và không suy nghĩ. Đó gọi là chánh định.
suy nghĩ, niệm, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, và trở về cho kịp với sự chuyển động của gió, gọi là hơi thở. Anicca vata sankhara uppadavayakammino upanchentva nirochanti te sangvupasamassapa. Anicca vata sankhara uppadavayakammino upanchentva nirochanti te sangvupasamassapa. Anicca vata sankhara uppadavayakammino upanchentva nirochanti te sangvupasamassapa. Các pháp hữu vi thật không bền vững, pháp có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, tất cả pháp hữu vi hay được mới có sự an vui tuyệt đối. Tất cả hạnh phúc hàng khó đến ngơi, tất cả hạnh phúc hàng khó đến ngơi, tất cả hạnh phúc hàng khó đến ngơi. Chư thiên ở trên hư không địa cầu tương ngự rõ không hỏi điều, trong phương trần tình có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng tôi hộ trì phân giáo căn bồi, ca bậc thầy tổ an vui lâu dài, tuyên ngộ chân khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng tôi vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu ô sanh. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hay là mối duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ màng đời tâm trong thầy vĩ đại.
Và tiếp theo chương trình, con xin kính thỉnh sư cô Thiên Tuệ thông dịch phần pháp thoại của ngày sáng hôm nay. Con cảm ơn sư cô. Today is Saturday, January 16, 2021. The Dharma talk at 8:30 a.m. Let's start by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. I take refuge in the Buddha. I take refuge in the Dharma. I take refuge in the Sangha. The first time, the second time, and the third time. Now, let's continue by taking the precepts. The first precept is trying to abstain from taking life. The second precept is trying to abstain from taking what is not given. The third precept is trying to abstain from sexual practices. The fourth precept is trying to abstain from false speeches. The fifth precept is trying to abstain from taking intoxicants that can cause carelessness and forgetfulness. The sixth precept is trying to abstain from eating at the wrong time, mainly from noon until the dawn the next day. The seventh precept is trying to abstain from dancing, singing, listening to music, watching shows, wearing garlands, perfume, ointments, etc. And the eighth precept is trying to abstain from lying or staying on high and luxurious beds or seats.
That is the procedures of taking the precept. Imaya Dhamma Nu Dhamma Pati Patiya Budang Bujemi. With this practice I conform with the Dhamma. I pay respect to the Buddha. Imaya Dhamma Nu Dhamma Pati Patiya Dhammang Bujemi. With this practice I conformed with the Dhamma. I pay respect to the Dhamma. Imaya Dhamma Nu Dhamma Pati Patiya Sanghang Bujemi. With this practice, I conform with the Dhamma. I pay respect to the Sangha. Today, Sarachi started the talk by explaining a little bit about Pariyatti. Pariyatti is the studying of the doctrine. So when a person study Buddhism, the person can either choose Pariyatti, you study the doctrine, you study the canon, the teachings and theory, and then there is Patipatti where you actually practice. So when it's come to Pariyatti, first of all, you have to study about Vinayas or the Sikappada, which is the discipline or the rules and guidance, the guidelines, how to behave and how to prepare yourself, especially the mind for the practice. So first of all, let's say a practitioner or a lay devotee, when first come learn about Buddhism, the person can vow to take the 5 precepts. And this 5 precepts, these are not just the teachings of the Buddha. These 5 precepts is the natural law, the laws of nature. When you restrain and you follow this law, then you will there will be a lot of benefit to your lives. And for in terms of the teachings of the Buddha, then we have the Uposatha Sila, which is the 8 precept. And for the 8 precept, you can choose to take it within 1 day, 1 night, take it more days, or depends on how you choose to do it. But in terms of the 5 precept, it's best if the person can do it for the entire life, because this is again the laws of the nature. And when you follow the laws of the nature, you'll be able to keep yourself from all the harms. And after you learn about all these Sikappada, all about this training, then you understand and you be able to learn a little bit about the concentrations. Again, this is talking about the theory. When you go to school, you learn the Dhamma, you listen to the Dhamma, and these are things that all these knowledges that you can actually learn from listenings and reading. So you can, after the Sikappada, the training, then you learn about concentration and you learn about Panya. So this Panya, this wisdom, it's not the direct experience that you gain from meditation, but about the knowledge of what is the characteristics of the nature, what is the characteristic of the body, what is the characteristics of the mind, what is the characteristics of Nibbana. So these are the knowledges that a person or a practitioner can learn. And just when the Buddha, after the Buddha or the Bodhisattva became the Buddha, he taught the first sermon. And this first sermon, again, is just a theory. This is just the way that the Dhamma, that the Buddha expounded. And so that we, the practitioners, the follower, could listen to that and follow it and apply it so that we could be able to experience the direct wisdom ourselves. So this is whatever the Buddha has been teaching us. It's called like the path. So when we walk on this path, we follow the teachings of the Buddha. And just like when you want to go somewhere, if you want to reach the final destination, then you have to walk on the right way. If you do not walk on the right way, you're not going to be able to get to where you want to go. And where is it that the destination that we want to go? We want to get to Nibbana. In another word, we want to get to the ultimate liberation. So in our mind, when we learn that there's the mind have this citta, the consciousness, as well as the cetasika. The cetasika is the mental factor that arise together with the mind, that arise together with the consciousness. So the functions or the basic characteristic of the consciousness is just cognizing the object, knowing the object, that's it.
But the Jaitasika, the mental factor that arise together with the mind, they have many different kind of color or many different kinds of qualities. And within these qualities, there's good quality, wholesome qualities, as well as bad quality, unwholesome quality. So when we do Vipassana meditation, when we follow and apply the Buddha teaching, we want to train the mind so that we would be able to eradicate, we want to get rid of all these unwholesome Jaitasika, mental factors, so that only the good, the wholesome Jaitasika, mental factor stays in the mind. And when the mind is not trained, the good and the bad, they keep on fighting each other. And most of the time, the good mind would be defeated by the bad mind. I'm sorry, the good mental factor would be defeated by the bad mental factor. So therefore, our minds is always polluted by delusions, by anger, by hatred, by greed, so on and so forth. But then when we practice Vipassana meditation, we trying to get rid of all these unwholesome mental factors so that what is left in the mind would be just only good or wholesome mental factors. And Sayadaw say that in the mundane world, in the daily life, many of us are very busy. We are busy to take care of our family. We are busy to take care of our children, ourselves, and our business, so on and so forth. But then it's very good that no matter how busy you are, you try to find some time, maybe over the weekend, to try to practice, to train the mind so that we would be able to get rid or to get rid of all these unwholesome mental factors. And when a person trying to take time to practice, even if you don't have much time, even if it's just 5 minutes or 1 hour or just only one breath, one in breath or 1 out breath, as long as the time that you spend, you are wholeheartedly, ardently pay attention to what is going on in the mind, what is going on in the body at the present moment, and follow it from the beginning to the end, and that is good enough. And when the person practices, then the person will be able to distinguish between two realities. So the first reality is called the ultimate reality or paramattha. And this ultimate reality, we talk about the ultimate truth. We talk about the mind, we talk about the mental factors, and we talk about the material quality. So basically, we just talk about namas and rupa, bodies and mind. And then there's also this panyati, this concept, this unconventional truth. This is also the truth, but the truth of the fake, the truth of the not real. But it's also the truth, because when you live in this society, you need names, you need a concept. Let's say I, me, you, they, so on and so forth, in order for you to communicate, in order for this world to work and to progress and to stay in order. But then when a person practices Vipassana meditation, we want to go beyond this concept. We want to go beyond this panyati, this conventional truth of I, of you, of they, of cars, of house, so on and so forth. We want to penetrate into this paramattha, the ultimate reality, so that we can understand the characteristics of the material qualities as well as the nama, at the mind. So before we practice, most of the time, we take refuge in the Buddha, in the Dhamma, and the Sangha. And after that, we take the precept. So what does it mean when a person taking refuge in the Buddha, Dhammas, and the Sangha? That means that the person trying to direct your attention, to direct your mind, direct your focus to the Buddha, to the Dhamma, as well as to the Sangha. So when the Buddha is no longer here with us, but then his teaching is still here with us. So the Dhamma, so when a person take refuge in the Dhamma, the person actually want to direct the mind, want to focus the mind, to pay attention to the Dhamma. And what is mean this Dhamma that mentioned here? Again, this Dhamma is nothing but namas and rupa, minds and matter, or this bodies and this mind. So when a person take refuge in the Dhamma, the person have to try and make effort
to follow and to apply the Buddha teaching so that the person would be able to understand and experience the true Dharma, the Dharma that the Buddha is trying to teach us for the entire 45 years of his teaching. And that is, you have to understand the characteristic, the nature of all these natural phenomena that called nama and as also called rupa, material quality. And as for the Buddha, when he was alive, he did not just teach anybody. He did not just expounded the Dhamma or give out his teaching to anybody. No, he only gave it, or he only taught the one that is ready to accept, ready to take in his the Dhamma and his teachings, and the one that have a relationship with him or connections with him. Just like that, we are here now and we are still practicing and listening to the teachings of the Buddha because we already have some kind of relationship. We already have some kind of connection with the Buddha in our previous life, many lifetimes ago, not only just with the Buddha, as well as with the Dhamma, as well as the Sangha. So therefore, we are now here listening to the teachings of the Dhamma and practicing the Dhamma. And in order for us to follow this path, in order for us, not only this lifetime, but then maybe in the future lifetime, then it's best that we should vow. So let's say when we practice meditation, when you want to sit for 1 hour, it's good that you could make a determination or make a vow that, oh, this 1 hour I will sit and I will try my best to pay attention to what is going on in the body and what's going on in the mind at the present moment. Just like that, before the Bodhisattva became the Buddha, he also made a vow. He also made this strong determination that I want to become a Samma Sambuddha. So therefore, he continued to practice to fulfill his paramis, to fulfill his wisdom in order for him to become a Samma Sambuddha. Just like that for the Pacceka Buddha, for the Arahanta, Sakadagami, Anagami, so on, and even for keeping the Sila. Even if you want to have a Sila or 5 Sila, the 5 precepts, no matter how long, it was 1 day, 1 month, or the entire life, you also need to make a vow. You also have this determination that I will observe Sila. I want to keep Sila for a certain period of time or for the rest of my lifetime. And just like that, when you make this vow and this determination, it's give you virya, it's give you an effort, we give you the energy, and just give you the determination that you can overcome and you can endure the path if there's any obstacle occurs during the practice. So when a person practices vipassana meditation, vipassana in Pali is the combination of 2 words, vi and passana. V's in Pali mean various way. Passana is to see. So vipassana means is to see things in various way. In another word is vipassana is to see things in 3 different characteristics of anicca, impermanent, dukkha, unsatisfactory, and anatta, non-self. So when a person practicing vipassana meditation, if the person, first of all, understanding and distinguishing the difference between the bodies and the mind, namas and rupa, that is the first step. Then the person would dispel these wrong ideas of I, of self, and of ego. Because this body or this how to say, this entity that we call I, that we call me, is called myself, is nothing but namas and rupa. It's just only minds and matters. It is only the combinations of minds and material quality. There is no self, there is no soul, there is no ego in it. And when a person first distinguish that and see that, then that is the correct way to practice. And later on, when the person keep on practicing, and when wisdom, panya, become more mature, then you will see that either this mind or this matter or this rupa, material quality, they have their distinguished or their distinctive characteristic as well as the common characteristic.
And the common characteristics of all Dharma, of all Namas and Rupa, of your body, of the entire universe are 1, impermanent, anicca, 2, dukkha, unsatisfactory, and 3, anatta, non-self. And when the person sees it that way, that is the correct way, and that is the inside wisdom, the vipassana panya, vipassana wisdom. So first, how do we cultivate that? First of all, is always start with sila. Sila is the foundation. Sila is very important because first of all, we have to purify our body, bodily actions, and then verbally action before we can train our mind, before we can purify our mind. So with our bodily action, we have sila to protect ourselves as well, to purify the bodily actions by practicing the right livelihood, by no killing, no harming others, no stealing, no sexual misconduct. And then by the verbal action, then we have no lying, no backstabbing, no gossiping, no slandering, no speaking harsh speeches. So when we keep these sila, when we observe these morality, then our bodily as our verbally actions are pure. And because of that, it's easier, and it's easier for us to train the mind, because at this time the mind is not very restless, and the mind is more peaceful for us to train. And another method, or another practice that we should do is that when you commit something, let's say when you observe the precept and sometimes you break the precept, sometimes you commit some unwholesome deed out of accidents or out of intention, then when you know about it, then you're trying to confess and you're trying to ask for forgiveness, because this is very important. The two dharma that protecting the world is moral shames and moral fear. So when you feel when you understand and you observe this moral shames and moral fear, you would not want to make the same mistakes again. So if you make a mistake, if you commit some unwholesome deeds already, then you ask for forgiveness, you confess your mistake, you do not trying to hide it, but you confess it. And after confessing it, you will vow not to do it again. And this is observing moral shames and moral fear. And the Buddha taught that these moral shames and moral fear, these are the two dharma that can protecting the world. And for us to practice vipassana meditation, for us to walk on this spiritual journey, it will take time. It's not just you do it one day and you become enlightened. It doesn't work that way. Even when you are living in the mundane life, when you have to go through all these school from kindergarten all the way to grade school and all the way to the university, sometimes a normal educational life would take about 16 years from kindergarten, from grade school all the way to the universities, 4 years. And just like that, there are also levels of vipassana inside knowledge, or the levels of panya that person cultivated. And so for us, when we are practicing, when we direct our mind back into our body and back into our mind, this body of ours, this body that made out of namas and rupa, minds and material quality, this is like the university. Then we come here so that we're trying to understand the nature, the characteristics of the body, and the nature and the characteristics of the mind. So in the Mahasatipatthana Sutta, the Buddha said that when a person kaya nupasi viharati, so when a practitioner direct the mind back into the body, then we are trying to contemplate very ardently, very mindfully, and very comprehending what is going on in the body at the moment. And then when we understand that this mind, this nama, is actually live inside
live in this body. The mind and body, these are the two connected. They are not separated from one another. The mind cannot live without the body. So just like that, when we direct the mind in the body, then we will be able to see, or we will be able to understand the working at the body as well as the working of the mind. And let's take breathing for example. Breathing is actually the movements of the wind element that we call breathing. When we breathe in or we breathe out, or when the abdomen rising or when the abdomen rising, these is just only, when we call all that, this is just only the name that show the movements of the wind element. And the wind element is actually rupa, a material quality. And when it's come to Abhidhamma, then there's an explanation that this body is made out of four major elements. That would be fire, water, earth, and the wind element. And then these rupa, this material quality, they have their distinctive characteristic as well. This is called rupa kalapa. So these rupa, these material quality, they always arise together, and they have this common characteristic. But at the same time, they also have their distinctive characteristic. They're separated, their distinctions apart from one another. So for example, when we talked about the earth element, the distinctive characteristics of the earth element is softness and hardness. And when it's come to the wind element, the distinctive characteristic of the wind element would be movement, vibration, and expansion. And so on. With the water element would be cohesion, and then with the fire element would be heat or coldness. So these are the things, the object that when the person practicing vipassana meditation, directing the mind into the body, then the person or the yogi should pay attention to these distinctive characteristics of these major elements. And when practicing, if the person sit, the person know that the person is sitting. And while practicing sitting meditation, then the person was either paying the risings, falling of the abdomen, or paying the tension of the out breath and in breath. Again, out breath, in breath, or risings, falling of the abdomen are the manifestations of the wind element. And then when we see that, then when we pay attention to this element, this wind element, then we will see that the characteristics of the wind element would be vibrations or would be movement. And then if we pay attention to the touching, this body is always touching, either touching the ground or touching the clothes or the body part touching each other, so on and so forth. Then we will see that, oh, there is hardness or softness. Sometimes we can feel the softness of our body touching the cushion, or the hardness of the body touching the ground, or when all the touchings happening, sometimes we will feel this temperature, either it's cold or it's heat. And sometimes when just sitting, you just feel like your body feel very, very cool, or sometimes you just feel your body feel very hot. So these are the manifestations of the different elements that we be able to pay attention or observe when practicing vipassana meditation. And doesn't matter what it is that we are observed, as long as it is stay within the body and stay within the mind at the present moment. And when the yogi practice like this, the yogi trying to pay attention from the beginning of the process to the end of the process. So if you yogi pay attention to the in breath or out breath, the yogi should pay attention from the beginning of the breathing in all the way into the beginning to the end of the breathing out. Same thing to the risings as well, the falling of the abdomen. So that way, sati, mindfulness would be very continuous, and sati, mindfulness would be strong. And only when there is sati, this mindfulness, noting the object, labeling the objects, following the objects very, very closely and very continuously from one moment after another. So therefore, concentration, momentary concentration can arise. And only these concentrations can arise from one moment to after another.
then Panya would be able to cultivate. And when this concentration from one moment of concentration to another moment of concentration is very different. This concentration, when we call it momentary, is like when you're taking the picture, when you're taking one picture after another, is one frame after another. Even though it's separated from one frame to another frame to another frame, but when you put all these frames together, then you create this motion of like a movie, just like that. Even though our mindfulness is only from one object to another object, and because of this, mindfulness is so continuous from one object after another. The object might be different, but the concentration is still continuous from one moment of concentration to the next moment of concentration to the next moment of concentration. So therefore, it's developed into the motion, the trains of the continuous concentration. And when that concentration is strong and powerful and ripened enough, then Panya, wisdom would be able to arise. And this Panya arise, then they would be able to penetrate through all these Panyati, all these conventional truth, all these concepts, then to show or let the yogi experience the direct experience of the ultimate reality, the understanding the characteristics of all natural phenomena that we call namas and rupa. So again, Sayagyi just encourage yogi to practice, and when we practice vipassana meditation, we remember that the objects of vipassana meditation is nothing but namas and rupa, minds and matter, what is going on in the body, what is going in the mind at the present moment. We always trying to direct the mind. We trying to bring the mind back into the body, back into the mind, trying to catch, trying to be mindful at the real time, as soon as the objects arise in the body, as soon as the objects arise in the mind, sati is there to catch on the object, to sink into the object, so that sati would be continuous, and then concentration would arise. And remember, when we talk about concentration or samma samadhi, the right concentration, that means that there is no thinkings arise. Because when thinkings arise, that means there is already gap between one moment of noting after another. So when there's thinking, there is no concentration. Concentration is the opposite of thinking. So when there is thinking, there is no concentration. But where there is concentration, there is thinking cannot arrive. And only when there is strong concentration is only when there is sati along with concentration, panya, wisdom can arise. And after that, Sayagyi let the yogi practice for a couple of minutes. And while practicing, Sayagyi encouraged yogi to sit and pay attention to the in-breath or out-breath, or the risings, falling of abdomen from beginning to the end. From beginning is of the movement when it started to rise, all the way when rising, all the way to the end of the rising. Sati is always there to catch on the object from the beginning to the end of the process. And then from the falling as well, from the beginning when it's starting to fall all the way until the ends of the falling. Again, trying to direct the mind so that sati is always there together with the object. And then even if there is thinking arise in the mind at the moment of noting, it's okay. All the yogi have to do is noted thinking right away, so that the yogi can catch on the object right away that is right, either in the body or either in the mind at the present moment. And Sayagyi explained that the liberated mind, or the mind is free from all the suffering, is the mind that stay or live with the present object. The mind without conditions of the past or the future. The mind is not affected by thinking. The mind there is no greed, or there is no delusion, there is no dosa, anger in that mind at the present moment. And that mind is the liberated mind. And before the end, Sayagyi recited the Gatha, and I will do the same thing. It's called Anicca.
Anicca Vatta Sankhara Uba Dawadamino Upachitwa Nirujanti Te Samvupa Sammo Sukko. Again, Anicca Vatta Sankhara Uba Dawayadamino Upachitwa Nirujanti Te Samvupa Sammo Sukko. And the meaning of this is, all conditioned things are impermanent, by nature arising and passing. Having arisen, they cease. Their stilling brings happiness. That's all I have for today's summary of translation. Thank you so much for listening. Sadhu, sadhu, sadhu. I wish everybody have a wonderful day. Bye bye. Thank you so much, Sayale. We wish you a good day too. Goodbye. Thank you, host. Goodbye.
Yeah. Return presence.